Human Resource Development HRD for Sustainable Forest Management. Human Resource Development. Okay. HRD process of developing and unleashing expertise to improve individual, team and organizational performance. Human resource is the most significant and precious resource in any organization. Rapid technological change create a gap between current human resource capability and evolving role requirement need for effective human resource development. त्यसपछि goal of human resource development, individual development, enhance capacity of each employee as an individual development, role specific development, dynamic relation, team development, intern unit collaboration, organizational health. Okay. And improve capabilities in current and expected future roles, dynamic relationships, strength relationship between employment and supervisor. त्यसपछि टिम डेभलपमेन्ट, इम्प्रुभ टिम स्पिरिट एन्ड फङ्सनिङ इन अर्गनाइजेसनल युनिट. त्यसपछि इन्टर युनिट कोलाबोरेसन, फोस्टर कोलाबोरेसन एमङ डिफरेन्ट युनिट, अर्गनाइजेसनल हेल्थ बिल्डिङ, सेल्फ रिन्युइङ capability, increasing enabling capacity of individual team and the organization, and mechanism for human resource development, training and development, career development, leadership development, performance development, succession planning, mentoring and coaching, and talent management, knowledge management, and diversity and inclusion development. Okay. And training and development, structured learning, workshops, seminar, e-learning, building specific skill and knowledge need for job performance. And career development, provide resources for employee to plan and advance their career, help set career goal, identify required skills and create progression roadmap. And improve employee retention and leadership development, focus on cultivating current and potential leaders, building strong leadership pipeline for the organization. And performance management, set performance goal, provide feedback, monitor and enhance performance, and lead to higher engagement and overall organizational performance. And succession planning, identify and perform future leader, ensure smooth transition and organizational stability. And monitoring and coaching, personalized guidance to develop skill, navigate challenge and achieve career goals. Talent management, strategic approach to attract, develop and retain high potential employees, ensure key talent remains engaged and committed. And Atma knowledge management, capture, share and utilize organizational knowledge, and foster continuous learning culture and accessibility of expertise. And diversity and inclusion, training program to create inclusive workplace, ensure all employees feel value and respect, technology based development, use digital tools like learning management systems and e-learning platform, allow scalable interactive learning experience, process of developing and unleashing human expertise to improve individual, team and organizational performance. And human resource most valuable asset of an organization.
and HRD is continuous, systematic, and interdisciplinary based on sociology, physiology, and economics. Key feature of HRD. Okay, key feature of HRD: recognize employee as the most valuable resources of the organization and focuses on development of general capability for current and future roles, emphasize best utilization of individual and organizational capability, promote interpersonal relationship based on trust, confidence, and cooperation, and in, encourage team spirit and collaboration among organizational unit, develop competencies develop competencies at individual, group, and organizational level. त्यसपछि गएर establish a healthy organizational climate and cultural motivation, quality, and sense of belonging. त्यसपछि HRD is a system which interrelated sub systems requiring collaboration based on employees welfare and quick of quality of work lives, meeting employment need, and benefit of HRD: improve competence, develop skill, knowledge, and attitudes, increase commitment, employee become more dedicated to their job, promote trust and respect, create positive workplace culture, facilitate adaptability, employment, and better equipped for problem solving and challenge, enhance all round growth, individual and team development, openness and generation of new values, efficiency and effectiveness, proper use of resources, better achievement of organizational goals, and employee participation, worker feel pride and achievement in their roles, and better HR planning, collect useful data for decision making, mechanism for HRD: long-term perspective, flexibility, equal and fair opportunities, cooperation and collaboration, use of digital technology, work-life balance. In HRD planning, flexibility in role and development program, equal and fair opportunities for all employees, cooperation and collaboration SS units, use of digital technology for training and management, and work-life balance initiatives. HRD in initiatives is in sustainable forest management, professional development, and short-term training program, institutional development, and skill and technology development. Okay, those are what? Professional development, oversee in country graduate and graduated course for forestry professionals, short-term training program focus on sustainable forest practice, and institutional development, organizing workshops, seminar and conference, skill and technology development, training in latest forest management technologies, and role of HRD in achieving sustainable forest goals, integrated research in forest policy, formulate need-based forest policy, ensure coordination with other agencies, guide effective implementation of sustainable forest management, monitor and evaluate forest management process, publics report for stakeholder on forest status, gap and opportunities, implement sustainable forest management plan aligned with local conditions, manage forest database effectively, resolve conflict among stakeholders for common objectives. Building resilient communities is the ultimate goal of sustainable forest management. Mainstream goal issue:
climate change, biodiversity loss, and invasive species, conduct regular monitoring of forest condition, adopt advanced technology in forest management, and generate employment opportunity through forestry activity, implement low emission technologies in forest based enterprise, and role of NTIP in local livelihood and national economy. Definition of NTIP: NTIP, forest product of biological origin other than timber and fuel. टिम्बर र फ्युलभन्दा अरू बायोलोजिकल ओरिजिनहरू चाहिँ एनटिआइपी हुन्. इन्क्लुड मेडिसिनल एन्ड plant wildlife trophy and product from tree outside the forest. Global relevance: about 60% of world population depends on medicinal and aromatic plant for primary health care. प्राइमरी हेल्थ केयरको लागि 60% वर्ल्डको पपुलेसन डिपेन्ड अन म्यापमा. 80% in developing country rely on maps, and increasing global market for NTIP. Forest Act 2076 define NTIP as product produced inside forest or from the tree outside the forest. NTIP policy and legislation: forest sector strategy target annual export value of NTIP maps चाहिँ एनआरएस 12 बिलियन्स बाई 2025, 12 बिलियन्सभन्दा बढी चाहिँ 2025बाट. प्रमोट नलेज इन्फर्मेसन एन्ड टेक्नोलोजी फर हाई भ्यालु एनटिआइपी एन्ड म्याप फार्मिङ. डेभलपमेन्ट एन्ड डिसिमिनेसन अफ हार्भेस्टिङ, ग्रेडिङ, स्टोरेज, प्रोसेसिङ एन्ड प्याकेजिङ टेक्निक्स. एन्ड फरेस्ट पोलिसी चाहिँ प्रमोट NTIP based forest enterprises and encourage conservation, cultivation, processing, certification and marketing of NTIP for export. NTIP policy 2061 focus on production, processing and marketing of NTIP for economic contribution, encourage commercialization and access to conservation, and role of NTIP in local livelihood. 1 to 10% of households in mountainous region are involved in commercial NTIP collection, and provide alternative livelihood for rural communities, fulfill subsistence need, energy, nutrition, medicine, help sustain livelihood of household of collector and gather in hilly regions. Promote traditional and indigenous knowledge, contribute up to 40% of annual family incomes in hilly areas, and 800 species used for subsistence. Excess 30 species are commercially traded. Help address seasonal and long-term malnutrition, food insecurity. 75% भन्दा बढी of Nepalis still depend on the herb plant for primary health care. Act as a safety net during crisis or disaster. Provide direct cash income from local sale. NTIP based enterprise, handmade paper from Lokta, and essential oil processing. Provide employment opportunities, and support capacity building and skill development of local communities. 50% of harvest is unrecorded and consumed locally. And role of NTIP in national economy के छ national economy: 100 भन्दा बढी species commercially collected from wild and export. Some NTIP are processed locally, is essential oil, handmade paper, add value, and contribution to national GDP 5% जति. Annual harvest and trade 8.6 million USD. Average export
चाहिँ 13,230 मेट्रिक टन्स वर्थ 39.4 million per year over last 10 year to 50 countries, colony and Jausi 2018. And anti-AP based enterprises employ thousands of collectors and villagers. त्यसपछि गएर नेपाल सेयर इन ग्लोबल एन्टिआपी ट्रेड 0.2% चाहिँ ग्लोबल एन्टिआपी ट्रेड नेपालले सेयर गर्छ। र्याङ्क 25 इन म्याप एक्सपर्ट 2009। गभर्मेन्ट अर्न रेभिन्यू बाय ट्याक्स अन एन्टिआपी एक्सपर्ट। मेजर एक्सपर्ट इन्क्लुड ब्याम्बो बास्केट, लोकता पेपर, अल्लो पेपर फ्रम अल्लो, रेजिन, कत्था and Kutch. Opportunity for anti-AP development in Nepal. What are the opportunities? Sustainable anti-AP systems and production, processing, marketing and consumption can create job and income for thousands of anti-AP peoples, Nepali people. Nepal has a high diversity of anti-AP, offering strong prospect for commercialization. Potential to establish anti-AP based enterprise with assured raw material supply. National and community forest can be used for cultivation of anti-APs, and private sector involvement possible from cultivation to enterprise development. Vast and fallow land can be utilized for anti-AP cultivation, and indigenous knowledge can support anti-AP processing within the country, and policy and plan are conducive to anti-AP development. Growing international market, 50% annual growth, vast untapped anti-AP resources in the country, potential for branding anti-AP for international market, broad genetics base of high value anti-APs, existing institutional such as FUG already established, and large nearby market India and China, prospect for certification of anti-AP based product, high interest among local and anti-AP cultivation, especially in Torai, lemongrass and मेन्था। च्यालेन्ज एन्ड ग्यापहरू के छन् भन्दाखेरि लिमिटेड कल्टिभेसन नलेज एन्ड इन्ट्रेस्ट एमङ स्टेक होल्डर, ओभर एक्सप्लोइटेसन इन द वाइल्ड, 85% भन्दा बढी अफ हार्भेस्टेड फ्रम नेचुरल फरेस्ट, म्याच्योर हार्भेस्टिङ विथआउट लिभिङ सफिसियन्ट स्टक फर रिजनेरेसन ड्यू टु competition, low awareness of anti-AP conservation and at local and national level, policy supporting anti-AP development not fully implemented, and knowledge gap of identification, use and value addition of anti-AP, small land holding, lack of market assurance and high investment cost hinder cultivation, lack of quantitative assessment of anti-AP, natural anti-AP population, and lack of feasibility study for anti-AP cultivation in different ecological zone, market price fluctuation and absence of assure market, contradictory regulation hinder smooth trade and market management, and habitat degradation exacerbated by climate change, poverty of local communities lead to over harvesting, and no distinct institution to guide the anti-AP sector, erosion of indigenous knowledge and low youth interest in cultivation, lack of incentives for private sector involvement, forest fire and livelihood,
livestock grazing, degraded anti-api habitat. Okay, and absence of comprehensive policy for sustainable collection, trade, and management. Traditional traditional trade channel are secretives working against primary collector. Weak database hinder effective management. Ecology and threat status of many species uh, unknown. Then high processing and marketing cost is especially in remote areas, long inefficient marketing channels, and inconsistent annual production and quality create challenge for enterprise. And small scale product producer lack access to certification, uh, ad hoc royalty rate, and absence of proper systems. Frequent ban restriction on collection and trade of commercial species, lengthy and costly export formalities, lack of basis infrastructure to support anti-api sector, general concept of forestry, project formulation, प्रोजेक्ट भ्यालुएसन एन्ड प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट के छ त भन्दाखेरि प्रोजेक्ट फर्मुलेसन डिफिनेसन फर्स्ट एन्ड क्रुसियल स्टेप इन सेलेक्टिङ अ प्रोजेक्ट इन्भल्भ स्टेप बाई स्टेप इन इन्भेस्टिगेसन अफ रिसोर्सेस एन्ड development of to decision on investment, purpose and objective. Understand various dimensions of the project broadly and assess project feasibility and resource availability. Identify gap and deficiencies in the project. Provide framework for implementation. Assess social benefit and environmental issue. And basic step of project formulation. स्टेपहरू के छन् त प्रोजेक्ट फर्मुलेसन हो. प्रोजेक्ट कन्सेप्सन भइसकेपछि फिजिबिलिटी एनालाइसिस, टेक्नो इकोनोमिक एनालाइसिस, प्रोजेक्ट डिजाइन एन्ड नेटवर्क, इनपुट एनालाइसिस, फाइनेन्सियल एनालाइसिस, कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस, प्री इन्भेस्टमेन्ट एनालाइसिस र प्रोजेक्ट रिपोर्ट. अब प्रोजेक्ट एकमा छ conception. Project conception and idea generated by analyzing market demand and resource availability, political scenario, natural calamities, and technological improvement. Feasibility screening for internal and external constraint. Screening मा चाहिँ internal and external constraint to decide if a detailed proposal is needed. Techno-economical analysis, choice of optimum technology, choice गर्नु पर्यो optimum technology, plan and design, and analysis of project specification, standard, demand and overall benefit. Project design and network analysis, define sequence of event, identify input, finance and cost benefit profile, and present it by network drawing, bar chart. And input analysis, assess input requirement during construction and operation. And financial analysis मा चाहिँ estimate project cost, operating cost, fund requirement, and compare various project proposal and cost benefit analysis, assure overall worth of the project. Pre investment analysis मा चाहिँ consolidate previous result to help accept reject the project. Project report, detail analysis combining economical, technical, financial, production and managerial aspect, and used to convince
inventor and project evaluation and valuation. Definition: analysis of investment project to determine cost and benefit guiding investment decision. Key aspect मा चाहिँ economic analysis, financial analysis, commercial analysis, technical analysis, management analysis, environmental analysis, legal analysis. Okay, अब यसमा analysis contribution to sectoral, industrial and social development, employment growth, and financial ma total cost, opportunity cost, and NPV and IRR, investment rate of return. Commercial analysis, market potential and consumer of the product. And technical analysis, availability of land, infrastructure, raw material, feasibility of technical parameters. Management analysis, competence and ability of management teams. And environmental analysis, environmental impact and mitigation measure. And compliance with legal requirement. And project management मा चाहिँ application of processes, method, skill, knowledge and experience to achieve project objective within scopes, time and budget. Benefit: better resource control, improve stakeholder relation, higher quality and reliability. End: when project is completed or terminated. And initiation project is define, authorize and standard and step in project management cycle. Initiation planning गर्नु पर्यो, इनिसिएसन गरे प्लानिङ, एक्जिक्युसन, मोनिटरिङ एन्ड कन्ट्रोल र क्लोजर कम्प्लिसन. ओके, project is initiation, project in define, authorize and standard. Scope, resource, time, goal, budget and feasibility are determined. Time, goal, budget, feasibility are determined. Planning, objective, refine and course of action planned. Emphasize completeness and continuity of plan. And execution, work performed according to project specification. Team coordinate to achieve objective. Monitoring and control, track, revive, regulate progress. Compare time and cost and performance against plan. And make adjustment as needed. Closure, completion means finalize and approved project work. Apply result and learning to future project. And contribution of forestry sector in national economy of Nepal. Forests are vital for income, livelihood and well-being of rural population. Globally 1.6 billion people depends on forest and 300 देखि 350 million poor rely totally on forest. And in Nepal 60% of people are directly depend on forest resources. FRTT 2019. Community based forest management benefit more than 2.9 million household. And forest provide direct benefit, timber, NTIP, and indirect benefit, carbon sequestration, water regulation and biodiversity. And contribution through timber, government of Nepal earn 279.9 million नेपाली रुपियाँ इन FY 19-20 फ्रम टिम्बर रोयल्टीबाट. एन्ड 375.7 मिलियन 2018-19 मा चाहिँ कम्युनिटी फरेस्ट युजर ग्रुप अर्न 341.3 मिलियन फ्रम टिम्बर सेल इन 2018-19 मा. टिम्बर प्रोडक्सन कन्ट्रिब्युसन प्राइभेट सेक्टरले चाहिँ 86.6% टिम्बर प्रोडक्सनमा चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गरे चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले 86.6%.
6.6% र गभर्मेन्ट म्यानेज फरेस्टले 7.7% र कम्युनिटी फरेस्टले 5.5% र युज अफ टिम्बर इन्कम इन कम्युनिटी फरेस्ट म्यानेजमेन्ट, कम्युनिटी डेभलपमेन्ट, इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन एन्ड क्यापासिटी बिल्डिङ एन्ड कन्ट्रिब्युसन थ्रु एनटिआइपी। 150 भन्दा बढी स्पिसिस अफ एनटिआइपी आर कमर्सियली ट्रेडेड इन नेपाल है त। नेपाल अर्न म्याप्स वर्थ 6.48 मिलियन इन 2016 मा चाहिँ 6.48 मिलियन 2016 मा म्यापबाट पारेछ। ऱ्याङ्किङ 49 ग्लोबल्लीमा 49 मा। एनटिआइपी कन्ट्रिब्युट 10 to 100% अफ एनुअल इन्कम अफ माउन्टेन हाउसहोल्ड। एनटिआइपी बेस्ड इन्टरप्राइज कन्ट्रिब्युट्स 1/3 of forestry sector GDP and contribution through employment provide 19,000 full-time job, 19,000 full-time job and CFUG 31,000 full-time job. Forest-based enterprise and cooperatives provide soft loan and employment to poor household. Timber-based industries employs 1,50,000 भन्दा बढी पिपुल इन म्यानुफ्याक्चरिङ। पोटेन्सियल फुल टाइम इम्प्लोइमेन्ट कन्जर्भेटिभ्स सिनारियो 4,19,531। कन्जर्भेटिभ सिनारियो 4,19,531 एन्ड अप्टिमिस्टिक सिनारियो चाहिँ 1,38,03,114। 1,10,100,000 10,000 लाख 13,83,114 13,83,114 वर्क बैंक ऑप्टिमिस्टिक सिनारियो एस्टिमेटेड वर्ल्ड बैंक एस्टिमेटेड। एडिशनल जॉब इन गवर्नमेंट एजेंसीज एनजीओ एंड आईएनजीओज। कंट्रीब्यूशन थ्रू प्रोटेक्टेड एरियाज। पोटेंशियल कार्बन ट्रेड चाहिँ 8.25 to 19.5 million tons under conservatives and optimistic scenario. 60% of tourists visiting Nepal go to protected area, benefiting 1,10,100,000 लाख 11,42,000 peoples living near protected area and 2019-20 37.83 crore collected as royalty from protected area tourism. And current scenario of forest sector economy in Nepal. General overview के त current scenario of forest sector economy in Nepal. General overview है त के रहेछ भन्दाखेरि very limited scientific data on forest sector economic contribution to GDP. Despite high potential forestry, current contribution to GDP and forest production is negligible. Contribution is often underestimated or poorly understood, limiting forest policy and influence. National Planning Commission calculate forest GDP combined with agriculture and fisheries, hindering accurate estimate. And forest sector, forest provide ecosystem good and services indirectly benefiting agriculture, tourism, energy and transport but not fully included in national accounting. Contribution to other sector FRTC assessment को चाहिँ हेरौँ एकचोटि। FRTC assessment को चाहिँ एग्रिकल्चर सेक्टरमा चाहिँ रुरल हाउसहोल्ड कलेक्ट 19 भन्दा बढी फरेस्ट प्रोडक्ट फर हाउसहोल्ड युज एन्ड एभरेज एनुअल कलेक्सन पर हाउसहोल्ड इज टिम्बर 50 CFT र फ्युलवुड 1,485 kg र एनटिआइपी 5 kg. इस्टिमेटेड मोनिटरी भ्यालु इज 2075-76 चाहिँ 36.086 बिलियन रुपियाँ चाहिँ
इस्टिमेटेड भ्यालु हो है त, जो चाहिँ एग्रिकल्चर सेक्टरको। त्यसपछि ट्राभल एन्ड टुरिज्म सेक्टरको चाहिँ 36% अफ इन्टरनेसनल भिजिटर 2019मा भिजिटेड प्रोटेक्टेड एरिया एन्ड फरेस्ट्री कन्ट्रिब्युट नेपाली रुपियाँ 40.296 बिलियन्स टु टुरिज्म एन्ड 3,18,561 जब create in protected area and forest based industries contribute 12.36 billions by supplying raw materials. Beneficiary industries and sawmill, furniture, pulp and paper, handicraft and TAP processing unit and community based forest management provide forest product contributing 17.33 billions annually at HS level and support income generation, employment and community development activities and challenge hindering forest sector economic contribution. Poor data management, lack of complete record on production, trade, import and export, inefficient timber and fuel marketing, low stumpage value, policy constraint, low softwood prices, high transaction cost and forest governance issue, illegal logging, corruption, infrastructure markets, lack of private sector involvement, frequent and unpredictable policy change, limited technology advancement in forest management practice, forest product for household consumption not accounted in national account, underestimation of sector value and conservation oriented management, reduce commercial output and lowering perceived economic contribution and demand and supply situation of forest product in Nepal. General overview चाहिँ demand and supply को forest and shrubland occupy a significant portion of Nepal land. Local communities highly depends on fuelwood household energy र timber construction and furniture. Factor affecting forest product demand and supplies, increase income, slow population growth in hill, mountain, forest tenure reform र migration from hill to try, forest product source from private farmers and non-cultivated land, community forest, collaborated forest, leasehold forest, government managed forest. Supply depends on management regime, silviculture system application, physical and institutional accessibility, policy and regulation framework and timber demand and supply. Timber transport permit issue by DFO 2073-74 मा चाहिँ 1,10,10,89,75,181 CFT चाहिँ टिम्बर ट्रान्सपोर्ट पर्मिट इस्यु भएको रहेछ डिएफओबाट। इम्पोर्टेड टिम्बर इम्पोर्ट भएको चाहिँ 4,10,10,4,01,659 CFT रहेछ। टोटल सप्लाई इस्टिमेटेड 10 मिलियन CFT। टोटल सप्लाई चाहिँ 10 मिलियन CFT इन्क्लुडिङ CF, त्यसपछि सब लिजोल्ड, कोलाबोरेटेड, प्राइभेट एन्ड फरेस्टमा चाहिँ प्रोजेक्टेड डिमान्ड चाहिँ 3.78 मिलियन मिटर क्युब 2011 मा देखि 5.07 मिलियन मिटर क्युब 2030 सम्म। प्राइभेट फरेस्ट कन्ट्रिब्युसन चाहिँ 46% अफ टोटल टिम्बर सप्लाई।
and demand exceed supply 0.19 million annually. 0.19 million annually. Need for import 11,045 meter cube annually, and annual production potential CF collaborated forest and private forest मा चाहिँ annual production potential छन्. conservative scenario चाहिँ 1.66 million cube and optimistic scenario चाहिँ 9.2 million cube. हाइजेस्ट डिमान्ड तराईमा, लोएस्ट डिमान्ड एन्ड माउन्टेन रिजनमा तराईमा लोएस्ट डिमान्ड, हाइजर डिमान्ड तराईमा र लोएस्ट डिमान्ड चाहिँ माउन्टेन रिजनमा छ है त. टिम्बर फ्लो चाहिँ 4.4 मिलियन CFT ट्रान्सपोर्टेड एनुअली टु काठमाडौँ भ्याली फ्रम तराई. 4.4 मिलियन CFT एनुअली. ड्राइभर अफ इन्क्रिज डिमान्ड इम्प्रुभ इकोनोमिक कन्डिसन र कन्स्ट्रक्सन र फर्निचर. फ्युलवुड डिमान्ड एन्ड सप्लाई. DFO फ्युलवुड ट्रान्सपोर्ट पर्मिट 858.92 चट्टा एन्ड फ्युचर ट्रेड हिल एन्ड माउन्टेनमा डिमान्ड लाइकली टु डिक्रिज भएको छ. डिक्रिज एभाइलेबिलिटी अफ अल्टरनेटिभ इनर्जी भएर हिल एन्ड माउन्टेनमा, र तराईमा डिमान्ड लाइकली टु इन्क्रिज पपुलेसन ग्रोथ एन्ड इन्डस्ट्रिजले गर्दा. सप्लाई डिमान्ड इम्ब्यालेन्स चाहिँ तराईमा सर्टेज हुन्छ भने चाहिँ हिल एन्ड माउन्टेनमा सरप्लस बट डिफिकल्ट ट्रेन एन्ड ट्रान्सपोर्ट कस्ट लिमिट युटिलाइजेसन. ओके. एन्ड फ्युचर क्वालिटी अफ वुड सप्लाई. ओके. फ्युचर क्वालिटी अफ वुड सप्लाई एक्सपेक्टेड टु इन्क्रिज चाहिँ 11 देखि 30. प्रेसर अन तराई फरेस्ट एन्ड मिटिङ लोकल तराई निड प्लस अर्बन डिमान्ड अफ हाई हिल टु तराई. माइग्रेसन इन्क्रिज ल्यान्ड युज प्रेसर, फार्मिङ इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड फरेस्ट भ्यालुएसन एन्ड इन्भेस्टमेन्ट एनालाइसिस चाहिँ फरेस्ट प्रोडक्ट कन्ट्रिब्युट टु हाउस होल्ड एन्ड कन्स्ट्रक्सन एन्ड इन्डस्ट्रियल र मेटेरियल्स. फरेस्ट म्यानेजमेन्ट इम्प्याक्ट चाहिँ इकोनोमिक रेभिन्यू, इम्प्लोइमेन्ट रेट एन्ड सोसियल लिभलिहुड HH सबस्टेन्ड निड. इन्भाइरोमेन्टल सस्टेनेबिलिटी, carbon sequestration and investment potential depends on forest type and productivity. Management regime र policy support and market accessibility and infrastructure transport. Climate challenge to balance demand and supply of forest product in Nepal. ओके. के छन् त भन्दाखेरि सोसियो इकोनोमिक च्यालेन्ज ह्याभ सिफ्ट डिमान्ड फ्रम major forest products. Shortage in Tarai, surplus in hill and mountain, difficult terrain and high transportation cost in high hilly area, limited supply. High pressure on Tarai forest to meet demand of high hill and cities. Complex permit and sanction systems for harvesting, logging, processing and transplant. Frequent ban on sale, distribution of timber disrupts supply. Shift to alternative materials, aluminum, iron, increase foreign currency outflow. Action needed to balance demand and supply. Implement consistent policy promoting forest production. Promote active management of productive forest, especially in Tarai, and ensure regulatory mechanism for sale distribution to encourage private sector participation. त्यसपछि promote agroforestry and private forest for additional forest production. Address pricing discrepancies,
address pricing discrepancies between community forestry user group and government agencies, regulatory update on forest product demand and supply, make price information of timber in major cities public available, and and encourage active and sustainable forest management, promote commercial leasehold forest to increase supply, promote forest based enterprise with assure raw material supply, establish high timber depot to prevent timber loss due to decay, advanced technology for utilizing low value forest product, and value chain analysis, flow of forest product and upgrading strategy concept चाहिँ value chain analysis examine all stages adding value from origin harvesting to final consumers, help understand how value is created, captured and distributed among stakeholders, forest owners, loggers, processors, traders and retailers. Example, mechanical and aromatic plant product and upgrading strategy value chain analysis ल अलैँची cardamom value chain player अलैँची cardamom okay. skill and technology for quality product and promote seedling based cultivation and local product grading technology, direct market access to third country, formation of district network linked to national network, and bale aglamarmalus, storage technology, harvesting technology, Zwicks production from fruit, marketing positioning, linkage with entrepreneurs in other religions, and Chiraito Suitaria Chiraita, skill enhancement for quality, technology for easier transportation, cultivation by DAG in community forestry land, market information for competitive advantage, product based network formation, valuation of forest product concept, total economic value of forestry. Total economic value of forestry refer to the sum of all economic benefit derived from forest, including use and non-use value, whether market or non-marketed, and use value, benefit obtained from actual or potential use of forest resources. Use value, direct use value, benefit obtained through direct consumption of enjoyment, and timber, construction, wood and furniture, recreation, ecotourism, trekking, wildlife viewing, fuel wood and anti firewood and medicinal plant. An example, timber for sale, timber from Sal Forest, tourism in Chittagong National Park, and economic indirect function value चाहिँ benefit obtained ecological benefit, ecological function value, benefit obtained from ecosystem services provided by forest, soil conservation, erosion control, landslide prevention, carbon storage, climate change mitigation, water regulation, watershed protection. Example चाहिँ mid hill forest reduce landslide and flood. And non use value मा चाहिँ benefit derived without directly using forest resources, and optimum value of preserving forest for possible future use, value of preserving forest for possible future use, gene bank, biodiversity conservation, and future drug, medicinal plant yet to be discovered,
Example, conserving Himalayan herb for future pharmaceutical use. And existence value. अब existence value from knowledge that a forest or species exist even without using it. वाइल्डरनेस र नेसनल पार्क र रेयर स्पिसिस ह्याबिटाटहरू चाहिँ एक्जिस्टेन्ट भ्यालु. नोइङ द्याट अ फरेस्ट अर स्पिसिस एक्जिस्ट इभन विथआउट युजिङ. satisfaction from existence of red panda in Nepal. Okay. Value of preserving forest for future generation. Bequest value. Natural monument र वर्ल्ड हेरिटेज फरेस्टहरू चाहिँ प्रोटेक्टिङ सगरमाथा नेसनल पार्क फर फ्युचर जेनेरेसन. फरेस्ट प्रोभाइड टेन्जिबल मार्केटेबल एन्ड intangible non-marketable economic benefit. Benefit can be grouped into use value and optimum value, option value. Use value and option value. Useमा चाहिँ डाइरेक्ट टिम्बर फ्युलवुड एनटिआइपी रिक्रिएसन. इन्डाइरेक्ट एन्ड इकोलोजिकलमा सोइल कन्जर्भेसन एन्ड कार्बन सिक्वेस्ट्रेसन. अप्सन भ्यालुमा चाहिँ पोटेन्सियल फ्युचर युज, फ्युचर ड्रग र जिन ब्याङ्कहरू पर्छ. नन युज भ्यालुमा चाहिँ एक्जिस्टेन्स, वाइल्डरनेस एन्ड नेसनल पार्क एन्ड बिक्वेस्ट, हेरिटेज फर फ्युचर जेनेरेसन. हिस्टोरिकल्ली मार्केटेबल बेनिफिट्स लाइक टिम्बर एन्ड ल्यान्ड were emphasized. Neglecting non-market environmental services resulted in excessive forest conversion and demand to ecological services. Total economic value भन्नाले include both market and non-market value. Forest investment and concept analysis of economic viability of forest project and considering both cost and benefit. Evaluate potential returns from forest based investment including timber, anti-api and ecological services. Strength. Okay, help decision making, allocate resources effectively, consider marketed and non-marketed forest benefit, provide basis for sustainable forest management and policies. Weaknesses require good data on biophysical relationship, does response and participatory and state performance method are experimental and may vary in reliability, and estimating non-use value often involve uncertainty and hypothetical assumption. And forest valuation techniques चाहिँ ल मार्केट प्राइस मेथड, फरेस्ट रिलेभेन्ट फरेस्ट बेनिफिट र स्ट्रेन्थ र विकनेसहरू चाहिँ. मार्केट प्राइस मेथड टिम्बर, फ्युलवुड, एन्टिएपी, मेडिसिन प्लान्ट, फडर, सबसिस्टेन्स कन्जम्सन चाहिँ रिलेभेन्ट फरेस्ट बेनिफिट भयो. स्ट्रेन्थ चाहिँ रिफर एक्चुअल कन्ज्युमर्स पर्फर्मेन्स, सिम्पल एन्ड इजी टु एप्लाई, suitable for traded or partially traded forest product. Limitation prices often destroyed by subsidies, tax and bans, and informal market poorly recorded aggregation based on potential production may be misleading if pricing electricity of demand is ignored. and surrogate market मेथडमा चाहिँ surrogate market मेथडमा चाहिँ ट्राभल कस्ट मेथड, हिडोनिक प्राइस मेथड र सब्स्टिट्युट गुड मेथड. ट्राभल कस्ट मेथड चाहिँ फरेस्ट रिक्रिएसन, नेसनल पार्क एन्ड
इको टुरिज्महरू ट्राभल कस्ट मेथडमा पऱ्यो. युजफुल फर भ्यालुइङ रिक्रिएसनल बेनिफिट एन्ड बेस्ड अन अब्जर्भ बिहेभियर्स एन्ड मल्टिपर्पज ट्रिप्स complicated estimate. Okay, does not capture non-use value. ट्राभल कस्ट मेथडले चाहिँ डज नट क्याप्चर नन युज भ्यालुहरू हो. हिडोनिक प्राइस मेथड इन्भाइरोमेन्टल एम्युनिटिज स्क्यानिक ब्युटी proximity to forest and capture value of environmental quality through property prices and required large data set, difficult to isolate forest effect from other factors, and substitute good method fuel wood substitutes and kerosene, LPG, further substitutes easy where close substitutes exist useful for non-market benefit. Assumes substitutes provide equally satisfaction market distortion affect accuracy. Okay, and production function change in production method. Watershed production, soil conservation and fisheries and climate regulation, estimates on site and off-site impact, useful for policy and legal use planning, require reliable biophysical dose response data intensive and complex. And state performs मेथडमा चाहिँ contingent valuation method, recreation biodiversity, landscapes beauty, non-use value, and only accepted method for non-use values, flexible and widely acceptable, hypothetical bias and result sensitive to survive design. Okay, बीमा छ contingental ranking focus groups. Okay, cultural value, biodiversity conservation and landscapes value useful where peoples are unfamiliar with cash valuation, good qualitatives insights, less reliable for estimating willingness to pay, and experimental and less standardized. Forest investment analysis. Forest investment analysis is the economic evaluation of forest project by comparing cost and benefit occurring at different point in time using discounting techniques to determine whether an investment is worthwhile. Necessary because forest involves long rotation period and delayed returns and continuous management cost. त्यसपछि गएर चाहिँ why forest investment analysis is needed. Forestry cost and benefit occurs at different time period. Plantation cost भने at beginning, thinning income intermediate period, and final harvest income in end of rotation. To compare this value fairly, they must be converted to a common type period present value. And key concept in forest investment analysis mean discounting convert future cost and benefit into present value, reflect opportunity cost of capital what could be earned elsewhere. Present value formula, present value is equals to future value upon 1 plus r को power t. Okay, present value भनेपछि fv upon 1 plus r को power के त t. Okay, f भने फ्युचर भ्यालु, r भने डिस्काउन्ट रेट एन्ड t भने टाइम पिरियड.
त्यसपछि नेट प्रेजेन्ट भ्यालु, एकदम नेट प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ नेट प्रेजेन्ट भ्यालु इज इक्वल्स टु प्रेजेन्ट भ्यालु अफ बेनिफिट माइनस प्रेजेन्ट भ्यालु अफ कस्ट. ओके, प्रेजेन्ट भ्यालु अफ बेनिफिट माइनस प्रेजेन्ट भ्यालु अफ कस्ट. ओके, एन्ड नेट प्रेजेन्ट भ्यालु 0 भन्दा बढी हुन्छ, प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेबल. नेट प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ 0 भन्दा बढी भयो भने प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेबल, र नेट प्रेजेन्ट भ्यालु ठ्याक्कै 0 भयो भनेपछि ब्रेक इभन. त्यसपछि नेट प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ 0 भन्दा सानो भयो भने चाहिँ प्रोजेक्ट सुड बी रिजेक्टेड. ओके, इन्टरप्रिटेसन अफ डिस्काउन्ट. इन्टरप्रिटेसन अफ डिस्काउन्ट. High discount rate, current consumption period and loss weight to future benefit, and not suitable for long term environmental project. Low discount rate, future benefit value more suitable for forestry and conservation project. And why discount rate matter भन्दाखेरि forestry and environmental benefit are long term and higher discount rate भने चाहिँ अन्डर भ्यालु फ्युचर बेनिफिट. लो डिस्काउन्ट रेट भने प्रमोट्स सस्टेनेबिलिटी एन्ड इन्टरजेनेरेसनल क्वालिटी. एन्ड सोसियल डिस्काउन्ट रेट भन्नाले अ सोसियल डिस्काउन्ट रेट रिफ्लेक्ट सोसाइटी विलिङनेस टु ट्रेड प्रेजेन्ट कन्जम्सन फर फ्युचर बेनिफिट and usually lower than market interest rate. And why market rate are not appropriate भन्दाखेरि future generation are not represented in market. People may be short-sighted. Presence of positive internalities, biodiversity and climate regulation. Uncertainty and risk चाहिँ aversion justify lower discount rate, and uncertainty is not an excuse to avoid action. And forest investment criteria require defined time horizon and identified of cost and benefit. Identified गर्छ cost and benefit, selection of appropriate discount rate, and forestry investment do not give immediate returns, have flow of input and output over time, and internal rate of returns. Internal rate of return is the discount rate at which net present value is equals to 0, and represent the maximum rate of interest the project can pay and still be viable. Discount rate भने if internal rate of return चाहिँ ठुलो छ required rate of return भन्दा भनेपछि त्यो चाहिँ एक्सेप्ट प्रोजेक्ट हुनु पर्यो. internal rate of return चाहिँ बढी छ required rate of return भन्दा त्यो एक्सेप्ट हुन्छ. यदि इन्टरनल रेट अफ रिटर्न चाहिँ रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न भन्दा चाहिँ कम छ भने त्यो चाहिँ रिजेक्ट हुन्छ. र इन्टरनल नेट प्रेजेन्ट भ्यालु vs इन्टरनल रेट अफ रिटर्न्स. इन्टरनल रेट अफ रिटर्न, इन्टरेस्ट रेट, नोन फ्याक्टर, अननोन फ्याक्टर. इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ नेट प्रेजेन्ट भ्यालुमा चाहिँ नोन हुन्छ, इन्टरनल रेट अफ रिटर्नमा अननोन हुन्छ. आउटपुट चाहिँ एब्सोल्युटली मोनिटरी भ्यालु हुन्छ, एब्सोल्युट मोनिटरी भ्यालु आउटपुटमा. र आइआरआरमा चाहिँ पर्सेन्टेज रिटर्न हुन्छ. मेजर चाहिँ एक्ज्याक्ट भ्यालु अफ इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ भनेपछि म्याक्सिमम रेट अफ इन्ट्रेस्ट हुन्छ. बेस्ट फर ऱ्याङ्किङ प्रोजेक्ट भनेपछि मेजरिङ प्रोफिटेबिलिटी हुन्छ. लिमिटेसन भनेपछि सेन्सिटिभ्स टु डिस्काउन्ट रेट हुन्छ भनेपछि मल्टिपल
इन्टरनल रेट अफ रिटर्न प्रब्लम हुन्छ। त्यसपछि स्ट्रेन्थ एन्ड विकनेस अफ भ्यालुएसन टेक्निक्स, स्ट्रेन्थ के छ र त्यसको विकनेस के छ भ्यालुएसन टेक्निक्सको भन्दाखेरि रिलेटेड टु इन्भेस्टमेन्ट एनालाइसिस, चेन्ज इन प्रोडक्सन मेथडमा चाहिँ इस्टिमेट अन साइड एन्ड अपसाइड इम्प्याक्ट, इस्टिमेट गर्छ अन साइड एन्ड अपसाइड इम्प्याक्ट, एन्ड रिक्वायर रिलेबल बायोफिजिकल एन्ड डज रिस्पोन्स डाटा, एन्ड कन्टिजेन्ट भ्यालुएसन मेथड भने चाहिँ कन्टिजेन्ट भ्यालुएसन मेथड भने रिलेबल इफ स्ट्रिक्ट सर्भाइभ प्रोडक्ट्स आर followed subject to hypothetical bias. And participatory techniques mean good for qualitatives and contextual understanding, less reliable for estimating while willingness to pay, and experimental and not widely standardized. Role and importance of private sector involvement in forest businesses, and concept चाहिँ इन्ट्रोडक्सनमा चाहिँ द प्राइभेट सेक्टर प्ले अ क्रुसियल एन्ड मल्टिफ्याक्टर्ड फ्यासिलिटेट रोल इन फरेस्ट म्यानेजमेन्ट एन्ड बिजनेसेस, ग्लोबल्ली चाहिँ स्मल एन्ड मिडियम फरेस्ट बेस्ड इन्टरप्राइजेस provide employment to excess 30 million peoples. In Nepal, private sector involvement in mainly in processing, manufacturing and trade with limited participation in production. Forestry is a long-term capital intensive businesses which government alone cannot effectively manage. Okay. इम्पोर्टेन्स रोल अफ प्राइभेट सेक्टर इन फरेस्ट्री के रोल हुन्छ भन्दाखेरि इकोनोमिक कन्ट्रिब्युसन, टोटल प्राइभेट सेक्टर इन्भेस्टमेन्ट इन फरेस्ट्री 2013मा चाहिँ 32 बिलियन छ र 59% इन्भेस्टमेन्ट कन्सन्ट्रेटेड इन टिम्बर प्रोसेसिङ एन्ड म्यानुफ्याक्चरिङ, इन्हान्स फरेस्ट सेक्टर कन्ट्रिब्युसन टु नेसनल जिडिपी, एन्ड इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसनमा चाहिँ प्रोभाइड 99,000 फर्मल फुल टाइम जब एनुअल, पोटेन्सियल टु जेनेरेट 3 देखि 10 टाइम्स मोर जब विथ इम्प्लिमेन्ट पर्फर्मेन्स. स्मल एन्ड मिडियम फरेस्ट इन्टरप्राइज क्यान जेनेरेट 4 लाख सस्टेनेबल ग्रिन जब एन्ड 1.38 मिलियन वर्कर्स, एन्ड इकोनोमिक भ्यालु अप टु USD 8.7 बिलियन्स USD. इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्ट चाहिँ इस्टाब्लिसमेन्ट अफ समिल, फर्निचर इन्डस्ट्रिज, पल्प एन्ड पेपर इन्डस्ट्रिज र एनटिएफपी बेस्ड इन्टरप्राइजेस, प्रमोट भ्यालु एडिसन थ्रु प्रोसेसिङ एन्ड म्यानुफ्याक्चरिङ, एन्ड 4मा रिसोर्स मोबिलाइजेसन एन्ड टेक्नोलोजी, प्राइभेट सेक्टर हेज जेनेरेट क्यापासिटी अभाइलेबिलिटी, बेटर रिसोर्स क्यापासिटी, advanced technology and managerial skill help in efficient resource utilization and reducing wastage. त्यसपछि र मेटेरियल प्रोडक्सनमा चाहिँ प्लान्टेसन डेभलपमेन्ट इन डिग्रेडेड ल्यान्ड, प्राइभेट ल्यान्ड, लिजोल फरेस्ट एन्ड रिड्युस प्रेसर अन नेचुरल एन्ड गभर्मेन्ट म्यानेज फरेस्ट. एन्ड मार्केट डेभलपमेन्टमा चाहिँ इस्टाब्लिसमेन्ट अफ डोमेस्टिक मार्केट, एक्सपोर्ट लिङ्केज एन्ड इम्प्रुभ मार्केटिङ अफ टिम्बर, एनटिएफपी एन्ड फिनिसिङ प्रडक्ट एन्ड फेसिलिटेट एक्सपोर्ट अर्निङ, एन्ड इकोनोमिक इको टुरिज्म promotion, investment, nature-based tourism, eco-lodge, recreation services, support green economy and local livelihood, and it must have policy and vision alignment. Nepal forest policy promotion, promote sustainable forest use, and private sector participation,
green job creation and essential to realize the vision. Forestry for prosperity. Area of private sector involvement चाहिँ establishment of forest based enterprise, plantation and raw material production, processing using advanced technology, large scale employment generation, export of forest based enterprise product, ecotourism development, market establishment for local forest product. Challenge to private sector involvement चाहिँ long gestation period. Forest is long investment and return are delayed, require investor interest and high transaction cost. Forest located in remote areas, high transportation cost, multiple actor in the value chain, reduce profit, and raw material supply issue, no assure of regular and sustainable supply, policy and harvesting restriction and market and information gap, and limited data on demand, price, market trend, increase investment risk. Okay, technological constraint means limited modernization in forest management and processing, poor access to financial business services, lack of incentives, subsistence opt loan. Okay, unlike agriculture sector. And the 7 regulatory bureaucratic barrier, lengthy and costly procedures for harvesting, transport and trade of timber and anti-appeased, complex permit system. Okay, weak governance framework, lack of clearly defined legislation, effective enforcement mechanism, reduce inventor confidence. And 16 carbon sequestration in the context of climate change. कार्बन सिक्वेस्ट्रेसन इन द कन्टेक्स्ट अफ क्लाइमेट चेन्ज के छ भन्दाखेरि डेफिनेसन, कार्बन सिक्वेस्ट्रेसन इज द प्रोसेस अफ क्याप्चरिङ एन्ड स्टोरिङ एटमोस्फेरिक CO2. इट रिफर टु लङ टर्म स्टोरेज अफ कार्बन इन forest vegetation, soil, geology and ocean. It is one of the most effective climate change mitigation measure. Role of forest in carbon sequestration के हुन्छ भन्दाखेरि फरेस्ट स्टोर कार्बन इन एबभ ग्राउन्ड बायोमास, बिलो ग्राउन्ड बायोमास, फरेस्ट लिटर्स, सोइल अर्गानिक्स म्याटर, हाई कार्बन स्टोरेज क्यापासिटी अफ फरेस्ट लिड टु इभोल्युसन अफ रेड प्लस कन्सेप्ट. ओके, रेड प्लस एन्ड कार्बन सिक्वेस्ट्रेसन. रेड प्लस रिड्युसिङ इमिसन फ्रम डिफोरेस्टेसन एन्ड फरेस्ट डिग्रेडेसन, प्लस के त प्लस भनेपछि यो प्लस कन्जर्भेसन सस्टेनेबल फरेस्ट, कन्जर्भेसन एन्ड सस्टेनेबल फरेस्ट म्यानेजमेन्ट एन्ड इन्हान्समेन्ट अफ फरेस्ट कार्बन स्टक. अब्जेक्टिभ भने चाहिँ रिड्युस कार्बन इमिसन फ्रम डिफोरेस्टेसन एन्ड फरेस्ट डिग्रेडेसन एन्ड इन्हान्स फरेस्ट कार्बन स्टोरेज. एन्ड फरेस्ट कार्बन सिक्वेस्ट्रेसन इज द फाउन्डेसन अफ रेड प्लस मेकानिजम. एउटा फरेस्ट कार्बन sequestration is the foundation of red plus mechanisms. And climate change vulnerability of Nepal. Nepal is highly vulnerable to climate change due to higher fluctuation of weather parameters than global average, complex geography, mountain, hill and tarai, and poor economic condition and low adaptive capacity. हिन्दुकुश हिमालयन क्लाइमेट एसेसमेन्ट रिपोर्ट अनुसार even if global warming is limited to 1.5 degree Celsius, temperature is Himalayan may rise by 2 degree Celsius by 2100. Okay, Nepal's contribute to global GHG greenhouse gas emission. Nepal contributes less than 1% of
less than 1% of total global greenhouse gas emission. Despite low emission, Nepal face disproportionalities, high climate impact, and sector-wise contribution to greenhouse gas emission in Nepal 2014 एग्रिकल्चरमा चाहिँ 50.10%, इनर्जीमा चाहिँ 29.60, ल्यान्ड युज चेन्ज एन्ड फरेस्टमा चाहिँ 14.80 14.80, इन्डस्ट्री प्रोसेसमा चाहिँ 3.6% एन्ड वास्ट सेक्टरमा 1.90%. This sector-wise data help in planning targeted mitigation and adaptation strategy. Importance of carbon sequestration of Nepal. Carbon sequestration को important, mitigate climate change impact, support REDD+ benefit sharing, enhance economic resilience, provide opportunity for carbon financing, international climate support, and support sustainable forest management. And policy and institutional effort by Nepal to address climate change. International commitment. Nepal became a member of UNFCCC in 1994. नेपाल चाहिँ 1994 मा UNFCCC को सदस्य भयो. नेशनल पोलिसिज एन्ड स्ट्राटेजी चाहिँ नापा नेशनल एडेप्टेसन प्रोग्राम अफ एक्सन 2009, नापा 2009, नेशनल एडेप्टेसन प्लान एनएपी न्याप 2021 देखि 2050 नै, REDD+ स्ट्राटेजी 2018 देखि 2025, फोकस रिड्यूस ग्रीन हाउस ग्यास इमिसन फ्रम डिफोरेस्टेसन एन्ड फरेस्ट डिग्रेडेसन, क्लाइमेट चेन्ज पोलिसी 2076. ओके, ल्यान्ड एडेप्टेसन प्लान अफ एक्सन लापा 2011 मा चाहिँ इन्टिग्रेटेड क्लाइमेट चेन्ज इन्टु लोकल डेभलपमेन्ट प्लानिङ, बजेट एलोकेसन फर क्लाइमेट चेन्ज प्रोग्राम्स, 16th 5-year plan includes climate change priorities, and लक्ष्य कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेसन भने चाहिँ क्याप्चर गर्नु पर्यो प्लस लङ टर्म स्टोरेज अफ CO2 गर्नु पर्यो. फरेस्ट मेजर नेचुरल कार्बन सिङ्क्स. नेपाल लो इमिटर बट हाइली भल्नरेबल छ नेपाल. REDD+ फरेस्ट बेस्ड क्लाइमेट मिटिगेसन टुल्स. एग्रिकल्चर इज द लार्ज ग्रीन हाउस ग्यास इमिसन सेक्टर इन नेपाल. कन्फरेन्स अफ पार्टिज कोप जेनरल इन्फर्मेसन कोपको बारेमा कन्फरेन्स अफ पार्टिज इज द सुप्रिम डिसिजन मेकिङ बडी अफ द UNFCCC. सुप्रिम डिसिजन बडी अफ द UNFCCC को चाहिँ कोप हो. अल स्टेट पार्टिज टु द convention and representate. main function of COP चाहिँ review implementation of convention and review legal instrument adopted by COP, take decision to ensure effective implementation, establish institutional and administrative agreement, and measure COP and Nepal position. COP 26 2021 ग्लासगो UK. नेपाल डिटर्मिनेसन स्टार्ट रिड्यूसिङ इमिसन फ्रम 2022, बिकम कार्बन नेगेटिभ आफ्टर 2045, हाल्ट डिफोरेस्टेसन एन्ड इन्क्रिज फरेस्ट कभर टु 45% बाई 2030, इन्स्योर अल भल्नरेबल पिपुल आर प्रोटेक्टेड फ्रम क्लाइमेट चेन्ज बाई 2030. कोप 28 ने चाहिँ कोप 28 मा भएर छ दुबई UAE. की आउटकम्स चाहिँ फर्स्ट ग्लोबल स्टक टेक्स,
call for transition away from fossil fuel, operationalization of loss and damage fuel value. Nepal position reaffirm net zero by 2045 pledged, advocated for easy access to climate finance, and highlight Himalayan cryosphere risk, and कोप चाहिँ 29 मा चाहिँ 2024 बाकु एजरबैजानमा फोकस क्लाइमेट फाइनान्स इम्प्लिमेन्टेड अफ एनडिसी कन्फरेन्स लस एन्ड ड्यामेज मेकानिजम नेपाल्स नेसनल्ली डिटरमाइन्ड कन्ट्रिब्युसन एन्ड नेपाल एनडिसी 2020 vision of low carbon economic development, priority sector energy, agriculture, industry and transport, EIT, and Nepal nationally determined contribution. Nepal determining contribution 3 2025 include mitigation target, adaptation action and loss and damage measure, requires international support for climate finance, technology transfer and capacity building, and major forest and land use mitigation target under NDC 3 government's policy by 2035 strength forest governance, align community based forest management with sustainable forest management, ensure in synergy with convention on biological diversity and sustainable forest management by 2030, achieve self sufficiency in wild production, promote forest based industries skill and job 2035 मा चाहिँ expand sustainable forest management to degraded forest, include Chure region, and increase sustainable forest management coverage to 50% of Tarai and inner Tarai forest and 25% of middle hill and mountain forest, and carbon market and rate plus by 2035 update national forest area data, expand carbon market coverage through rate and implement center rate implement center, strength capacity of rate implement center and FRTC, and promote participation of private and family owned forest in carbon market, and carbon sinks enhancement by 2030 enhance land use carbon sinks capacity, operational forest development fund FDF forest development fund, increase national average growing stock to 168 meter cube per hectare, community forest inclusion and inclusion by 2035 at least 30% of forest under community based management and 50% women representation, professional inclusion of Dalit and indigenous peoples, ensure fair and equitable benefit sharing, and agroforestry monitoring and fire control, and promotes agroforestry and deforestation, forest monitoring and technology transparency, and collect data on tree outside forest, include urban area, promote urban energy, reduce forest fire incidents, strength capacity of division forest office, establish common stakeholder coordination for fire control, and land use sustainable land use change and strength land ownership and right. Nepal's national greenhouse gas inventory based on 2012
सेक्टर को बर इनर्जी सेक्टरमा इन्डस्ट्रियल प्रोसेसेस एन्ड प्रोडक्ट युज, IPCC इन्डस्ट्रियल प्रोसेस एन्ड प्रोडक्ट युज, एग्रिकल्चर फरेस्ट्री एन्ड अदर ल्यान्ड युज, एग्रिकल्चर फरेस्ट्री एन्ड अदर ल्यान्ड युज। अनि त्यसपछि वास्ट नेट ग्रिन हाउस ग्यास इमिसन 2011 चाहिँ 28,166.06 ग्रिन हाउस ग्यास CO2 इक्विभ्यालेन्ट। एन्ड मेजर टु इन्क्रिज कार्बन सिक्वेस्ट्रेसन फरेस्ट्री सेक्टर चाहिँ सस्टेनेबल फरेस्ट म्यानेजमेन्ट रेट प्लस एन्ड इकोसिस्टम रिस्टोरेसन, प्रमोसन अफ फरेस्ट प्रोडक्सन युटिलाइजेसन, एग्रो फरेस्ट्री एन्ड प्लान्टेसन, फरेस्ट फायर म्यानेजमेन्ट। मेजर सेक्टर वाइज क्लाइमेट चेन्ज मेजर चाहिँ एग्रिकल्चर एन्ड फुड सेक्टरमा चाहिँ मिटिगेसन मेजर भने के हो भने मल्टिपर्पोज एग्रो फरेस्ट्री सिस्टम्स, क्लाइमेट रिसिलेन्ट क्रप, इनर्जी इफिसियन्ट सिस्टम र वाटर इफिसियन्ट इरिगेसन र अर्गानिक फार्मिङ र क्रप एन्ड लाइभ स्टक इन्सुरेन्स भयो। त्यसपछि मिटिगेसन मेजर यो भयो र एडप्टेसन मेजर चाहिँ एग्रो फरेस्ट्री प्रोटेक्ट रिभर ब्याङ्क, एडप्टेसन प्रोटेक्ट रिभर ब्याङ्क एन्ड स्लोप्स, इन्टिग्रेटेड वाटरसेड म्यानेजमेन्ट एग्रो फरेस्ट्री एन्ड फुडमा। त्यसपछि गएर मिटिगेसन एन्ड एडप्टेसनको कुरा फरेस्ट बायोडाइभर्सिटी एन्ड वेटल्यान्डमा चाहिँ रेड प्लस, प्लान्टेसन, क्लिन डेभलपमेन्ट मेकानिजम CDM, पेमेन्ट फर इकोसिस्टम सर्भिस र अर्को छ एग्रो फरेस्ट्री टु प्रोटेक्ट रिभर ब्याङ्क एन्ड स्लोप, इन्टिग्रेटेड वाटरसेड म्यानेजमेन्ट। त्यसपछि गएर वाटर एन्ड इनर्जीमा चाहिँ इनर्जी इफिसियन्ट टेक्नोलोजी, ग्रिन टेक्नोलोजी र R3 reduce, recycle and reuse and multiple use of water and water harvesting ponds, siphoning in glacier lake, meteorological station, okay, rural and urban settlement मा चाहिँ green cities and village concept, climate sensitive area program, urban forest standard for climate resilient infrastructure, river bank plantation, industries and transport and physical infrastructure मा चाहिँ emission standard, energy efficient technology र electric vehicles, reinforcement against climate includes landslide and flood। त्यसपछि गएर नेचुरल एन्ड कल्चरल मोनिटरिङ, टुरिस्टमा चाहिँ अल्टरनेटिभ इनर्जी युज एन्ड इनर्जी इफिसियन्ट टेक्नोलोजी। त्यसपछि डाइभर्सिफिकेसन अफ टुरिज्म साइट, आइडेन्टिफिकेसन एन्ड कन्जर्भेसन अफ क्लाइमेट भल्नरेबल एरियाज, डिसास्टर रिस्क रिडक्सनमा चाहिँ मोनिटरिङ अफ क्लाइमेट इन्ड्युस डिसास्टर। त्यसपछि गएर चाहिँ अर्ली वार्निङ एन्ड फोरकास्टिङ सिस्टम्स, रिहेबिलिटेसन, रिनोभेसन, रिसोर्स मोबिलाइजेसन अफ कम्युनिटी इन्स्टिट्युसन एन्ड की पोइन्ट टु रिमेम्बर फर लोकसेवामा चाहिँ मिटिगेसन भन्नाले रिड्युस इमिसन अर इन्हान्स कार्बन सिङ्क, एडेप्टेसन भन्नाले रिड्युस भल्नरेबिलिटी एन्ड इन्हान्स रिसिलियन्स। सेक्टर स्पेसिफिक इक्जाम एग्रिकल्चर क्लाइमेट रिसिलियन्स क्रप एग्रिकल्चर, फरेस्ट रेड प्लस एन्ड प्लान्टेसन एन्ड PES, वाटर एन्ड इनर्जीमा चाहिँ R3R, वाटर हार्भेस्टिङ एन्ड इनर्जी इफिसियन्सी, अर्बानमा ग्रिन सिटी अर्बान फरेस्ट्री, ट्रान्सपोर्ट एन्ड इन्डस्ट्रीमा चाहिँ इलेक्ट्रिक भेहिकल्स इमिसन स्ट्यान्डर्ड एन्ड टुरिज्ममा अल्टरनेटिभ इनर्जी, साइट डाइभर्सिफिकेसन एन्ड डिसास्टरमा चाहिँ अर्ली वार्निङ सिस्टम, कम्युनिटी मोबिलाइजेसन। 17मा चाहिँ इर्गोनोमिक्स एन्ड इट एप्लिकेसन इन द फरेस्ट्री सेक्टर, इर्गोनोमिक सिस्टम स्टडी अफ पिपुल एन्ड वर्क, एम एट इम्प्रुभिङ वर्क सिचुएसन।